this year. Article 3 of this Universal Declaration specifically underlines the right to life of everybody. We must all hold this dear. It's a common, unprecedented achievement of human civilization at a time when it is challenged by some international actors. Social, cultural, and religious norms are often invoked to provide justifications for the death penalty, generating political difficulties in bringing about change. But we should not be stuck here. The international system and body of international law is dynamic and in constant evolution. Sometimes, and in some thematic areas, developments can appear slow and frustrating, but advancement is always possible. This is why this discussion today is so important. Your knowledge and experience will allow you to consider the broad international perspective, discuss it in the regional and national situation, and identify possible ways forward that will fit the context. Such proposals might again be a driver for change. And let me just conclude on this before I start with the official greetings then, that for us, of course, the EU, we remain always open for further consideration of support to operational conclusions you may reach and propose. This is part of our established commitment as cooperation partners of Tanzania in the governance domain. So I wish you very rich discussions, and let me quickly also announce then and welcome beyond the Honorable Minister, of course, which I have not greeted. I excuse myself in the beginning. We are represented here also by the Embassy of Sweden. Yeah, name? Maybe you want to help me, Mary? I think they should self-introduce. Yes, you can self-introduce yourself. Good morning, everyone. I'm from Sweden. Yes. Then we have Finland here. Thank you. And is an Italian colleague here also? Yes, please. All right, thank you so much. Did I miss any? Colleague from Irish Embassy. Jeanette, yes, from the Irish Embassy. Okay, thank you very much. And then there's, Petra is here also from the Belgian Embassy. And then, of course, from my colleagues from the EU delegation that you know already very well, Karina, Saif, Sarah, and Chiara. Thank you so much. And then I think the names on the national delegates, you have already said it. Okay, I wish you a very good discussion today. Thank you. Makofi mengi zaidi jamani. Asante sana. Okay, I also recognize that we also have a number of other embassies represented here. Canadian Embassy? Swiss Embassy? Yes, thank you. British High Commission? Okay. Okay, any other embassy? Please feel free, because we expected to have every embassy around here. Embassy of Zambia? Okay. Okay, asante sana. So far, so good. Allow me now to take this opportunity, because I know time is not in our favor. We began a little bit late, and we wanted to use the time economically. So allow me to quickly take over my position in terms of the opening remarks. I think MC, you allow me? You say, okay, thank you very much. I usurp that power quickly, and then we move forward. Asanteni sana. Allow me to switch into Kiswahili. We'll make small opening remarks in Kiswahili, and then we proceed, and then I'll take this opportunity to also invite the guest of honor after my small remarks. Waheshimiwa, kabla sijaenda mbali sana, kuna mtu mmoja muhimu sana nimesahau kumtambulisha, nisamehe. Yes, allow me to also recognize one of the former death row prisoners who is now here with us. He survived. Can we have... Yes, asante sana. Anaitwa Bwana Ali Magogwa. His name is Ali Magogwa. He is going to give us his testimony. He was sentenced to death, and miraculously he won the appeal, and he's here with us today. Otherwise, he wouldn't have been here with us. Once again, can we put our hands together for him? Asante. Asante sana. Asante sana.
So, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima, waheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu, waheshimiwa majaji wastaafu wa mahakama za rufaa, mahakama ya rufaa na mahakama kuu, Mheshimiwa balozi wa EU, Mheshimiwa balozi wa Ubelgiji, Mheshimiwa balozi wa Ireland, asante sana. Mheshimiwa balozi wa Switzerland na mwakilishi wa Switzerland, Swiss Embassy, balozi wa Canada, balozi wa Afrika Kusini, balozi wa Zambia, balozi wa Norway, balozi wa Sweden, balozi wa Uingereza, balozi mbalimbali zilizopo pamoja na wafanyakazi wa balozi hizo ambao wapo mbele yetu. Waheshimiwa baraza la uongozi la chama cha sheria Tanganyika, waheshimiwa mawakili wasomi wote wanachama wa Tanganyika Law Society, viongozi wa chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki, viongozi wa chama cha wanasheria wa Afrika PALU, waheshimiwa viongozi wetu wa kiroho, viongozi wa dini, wageni maalum kutoka Zambia, Kenya, Burundi na Rwanda, wageni waalikwa, Secretariat ya chama cha sheria Tanganyika, wanahabari, mabibi na mabwana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa niaba ya baraza la uongozi pamoja na wanachama wote wa TLS, tunachukua nafasi hii kuwakaribisha sana kwenye kongamano hili la kujadili kuhusu hali ya utekelezaji wa adhabu ya kifo Tanzania, ambalo limeandaliwa na chama cha sheria Tanganyika na ambalo linajumuisha washiriki mbalimbali kama nilivyowataja kutoka taasisi mbalimbali, zikiwepo pia wawakilishi kutoka asasi za kiraia na ofisi mbalimbali za serikali. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima, naomba tuseme kwamba sisi kama Tanganyika Law Society hatujawahi kufanya kikao mahususi cha wanachama tukatoka na azimio moja, na ndio maana tumeweka kongamano la kujadili ili tutoe ushauri kwamba mwisho wa siku tunataka nini kuhusu adhabu ya kifo, japokuwa wengi wetu tungependa adhabu hii ifutwe. Kwa hiyo ndio maana tunataka kupata mawazo ya pamoja ili tuweze kuwasilisha kwa watunga sheria, kwa sababu lengo letu na majukumu yetu kama chama, tuna jukumu la kuishauri serikali, tuna jukumu la kushauri bunge, kushauri mahakama, kusaidia raia na kutetea na kuwalinda wanachama wetu. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tunajua jinsi ambavyo Tanganyika Law Society imeshiriki kwenye michakato mbalimbali ya marekebisho ya sheria, na kwa sasa tumeweza kuandaa kongamano hili kubwa ambalo mwisho wa siku tunataka tujadili hali ya utekelezaji ya adhabu ya kifo nchini Tanzania na kufanya mjadala na uchechemuzi kuhusu mabadiliko muhimu yanayohitajika kuhusiana na hii adhabu ya kifo hapa nchini. Na tunaambatanisha pamoja na kauli mbiu ya mwaka huu kwamba adhabu ya kifo inaendana na ukatili pamoja na mateso na vitendo vya kutweza utu, na ndio maana katika mada tulizonazo ni pamoja na mada ambayo ina lengo la kufanya uchechemuzi ili Tanzania iweze kuridhia mkataba wa kimataifa wa kupinga mateso, aina zote za ukatili, vitendo vyote vya kutweza utu na adhabu zile ambazo zinatweza utu wa binadamu. Kwa Kiingereza, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, pamoja na ule mkataba wake wa nyongeza au second optional protocol ambao ni mkataba wa nyongeza wa Convention Against Torture, pamoja na mkataba wa nyongeza wa pili unaohusu mkataba wa kimataifa Covenant on Civil and Political Rights, aiming at abolishing death penalty. Lengo lake ni kufuta adhabu ya kifo. Na tayari tuna hukumu nyingi za mahakama, ikiwemo hukumu za mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na umma. Kwa mfano kesi ya Ali Rajabu na wengine dhidi ya Tanzania, application namba 7 ya 2015, tuliambiwa kama Jamhuri ya Muungano adhabu ya kifo inatweza utu
Kwa hiyo tunapaswa kuifuta kwenye vitabu vyetu. Hatujatekeleza hizo hukumu. Ndugu mgeni rasmi, ifahamike kwamba Tanzania kwa kipindi cha miaka 28 sasa, tangu mwaka 1994 mpaka hivi sasa hatujawahi kutekeleza hiyo adhabu, japokuwa kwa kipindi chote hatiani kwa makosa ya mauaji. Na kufikia mwezi Mei mwaka huu, idadi ya wafu, Mheshimiwa mgeni rasmi, yamebainishwa katika uwasilishaji wa ripoti ya Tume ya Haki Jinai ambayo umeitaja tu wakati fulani, ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kuongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Jaji Othman Chande. Na lengo lake ukiangalia ilikuwa inahimiza pamoja na mambo mengine kuangalia jinsi ambavyo tutaweza kuboresha haki jinai nchini. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yaliyokuwa yametokelezea kwenye ile ripoti, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni pamoja na swala la adhabu ya kifo. Tume ilibaini kwamba adhabu hiyo haijatekelezwa kwa miaka mingi, jambo ambalo linafanya wafungwa waliohukumiwa kunyongwa kuishi kwa hofu na mashaka wakisubiri utekelezaji wa adhabu hiyo. Kwa kuzingatia msingi huo, tume imependekeza kwamba sheria ya kanuni ya adhabu kwenye hiyo sura ya 16 ifanyiwe marekebisho ili kuweka tafsiri ya kifungo cha maisha na kuweka muda maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa na taadhima,
wanasema ni siku ambayo ni International Day Against the Death Penalty. Kwa hiyo hongereni kwa kuadhimisha, kwa mijadala, kwa kuzungumza, kwa kutafakari. Nawapa pongezi nyingi sana Rais wa TLS. Naomba nianze kumtambua jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Mheshimiwa Engera Kileo. Nadhani tuko naye au yupo njiani, atakuwa anakuja. Lakini pia nitambue waheshimiwa majaji wastaafu wote mlioko hapa, hongereni sana kwa kushiriki hapa pamoja. Nitambue uwepo wa mkurugenzi wa huduma za kisheria na mwakilishi wa katibu mkuu wa wizara yetu ya Katiba na Sheria Abdulrahman Mshamu. Ndugu rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Harold Sungusia. Nitambue pia uwepo wa balozi wa EU Mheshimiwa Christine Grau, balozi wa Belgium Mheshimiwa Peter Herbert, Mheshimiwa balozi wa Ireland Mheshimiwa Mary O'Neill, Mheshimiwa balozi wa Switzerland au mwakilishi wake Mheshimiwa Didier Chassot, Mheshimiwa balozi wa Canada, alikuwa wanahabari ambao mmekuwa mnatufanyia kazi nzuri sana ya kuhabarisha masuala mengi sana, masuala ya sheria. Salimu kwa ile salamu ya jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuwa hapa. Najua wengi wametoka mikoa mbalimbali ndani ya nchi, lakini wengine wametoka nje ya nchi. Ni wajibu wetu kumshukuru Mungu sote kuwa hapa katika siku hii muhimu ya kongamano, kwamba zipo nchi mbalimbali duniani ambazo bado zinaendelea na adhabu hii ya kifo, na miongoni mwa nchi hizo duniani ni pamoja na nchi kama Singapore, Japan, Marekani, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahamas, Trinidad, Tobago, Belarus, Malaysia, China, Iran, Russia, Thailand na nyingine bado wanaendelea na adhabu hii ya kifo. Kwa hiyo niseme kwamba kama alivyosema rais wa TLS, hata sisi hapa Tanzania, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tupo kwenye mapitio ya swala hili, na tunaendelea kumshukuru rais wetu mpendwa kwa kuunda tume maalum ya kuangalia masuala ya haki jinai. Na hata katika mapendekezo ya tume hii ya haki jinai ambayo yameshawasilishwa, yameeleza wazi kwamba eneo hili la masuala ya adhabu hii ya kifo ni wakati umefika wa kuangalia, wa kufanya mapitio. Kwa hiyo tunashukuru sana kazi kubwa ambayo tume ya haki jinai imefanya. Kwa hiyo tupo kwenye mapitio, review. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, katika nchi nilizotaja na nchi nyingine ambazo sijazitaja, kila nchi ina sababu zake za kutoa adhabu ya kifo kulingana na sheria zake. Aidha, nchi zote hizo zinatambua kuwa kuna haki ya kuishi, ila kutokana na sheria zao wanatoa adhabu ya kifo kwa makosa kadhaa. Kwetu sisi Tanzania, adhabu ya kifo ni jambo ambalo kama nilivyosema lipo kwenye mapitio. Sheria yetu ya kanuni ya adhabu sura ya 16 imeainisha adhabu ya kifo miongoni mwa adhabu zinazotolewa kwa makosa ya mauaji ya makusudi, yani mada, na masuala ya uhaini. Na ndio maana yule driver taxi akasema ngoja kwanza mambo yetu yakae vizuri. Kwa hiyo ikumbukwe kuwa sheria yetu ya kanuni ya adhabu ambayo imeweka adhabu hiyo ilitungwa mwaka 1945. Kwa wale wanaojua historia, hapa ni wakati wa vita kuu ya pili.
Ilianza kufanya kazi tarehe 28 Septemba 1945. Miaka mitatu baadaye, Umoja wa Mataifa ilipitisha tamko la haki za binadamu, Universal Declaration of Human Rights, tamko ambalo katika ibara ya 3 linatambua haki ya kuishi. Wakati sheria inatungwa, tulikuwa bado chini ya wakoloni, na hadi tunapata uhuru wetu 1961, pamoja na kuwa wakoloni walikuwa wanairekebisha hii sheria mara kadhaa, na marekebisho ya mwisho yalifanyika mwaka 1958, hawakuwahi kuondoa adhabu hii, na ilitungwa wakati wa ukoloni, adhabu ya kifo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania baada ya uhuru tuliendelea kurithi baadhi ya sheria na kuzitumia sheria hizi na kuzifanya kuwa sheria zetu. Hadi leo tunazitumia katika historia yetu tangu uhuru. Ni pamoja na sheria moja iliyotungwa baada ya uhuru ya kupinga ugaidi, Anti-Terrorism Act namba 27 ya mwaka 2002, ambayo ilifanyiwa marekebisho mwaka 2016 kupitia marekebisho Written Laws Miscellaneous Amendment Act namba 2 ya mwaka 2016. Kwa hiyo ifahamike kwamba sheria ilitamka kama kitendo cha ugaidi kitakuwa kimesababisha mauaji, basi adhabu yake itakuwa kama ilivyo katika kifungu cha 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu, kifungu ambacho kinahusika na kosa hilo la mauaji ya kukusudia. Ifahamike pia, Tanzania imeweka katika katiba yake ibara ya 12 kuwa kuna haki ya kuishi, na inatambua itifaki na mikataba mingi ya kimataifa inayolenga haki ya kuishi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania kama taifa kwa kweli inathamini haki ya kuishi na imejipanga na imejipambanua kulinda haki hiyo ya kuishi. Niseme tu kwamba takwimu za miaka mitatu kutoka ofisi yetu ya taifa ya mashtaka zinaonyesha kuwa mwaka 2021 kulikuwa na kesi za mauaji zilizofunguliwa mahakamani, ukiachia ambazo hazijafunguliwa, lakini zilizofunguliwa mahakamani 3155 mwaka 2022, na kesi 3548 hadi kufikia Juni 2023. Kesi 1210 zilikuwa zimefunguliwa. Hii maana yake, pamoja na uwepo wa adhabu hiyo ya kifo, bado matukio ya mauaji yamekuwa yakitokea kila siku. Hivyo kama taifa, upo uhitaji wa kuangalia chanzo au mizizi ya tatizo la mauaji. Tuseme kwamba upo uhitaji wa kuangalia chanzo au mzizi wa tatizo upo wapi, na kikao hiki ni kikao muhimu sana kujadili, kuona tufanye nini. Kwa hiyo nawapongeza sana TLS kuwa na kikao hiki muhimu. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, Tanzania pamoja na kuwa na adhabu ya kifo ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, lakini serikali bado inathamini na kulinda uhai wa kila Mtanzania, na ndio maana hata wale waliopewa adhabu ya kifo, kama alivyosema rais wetu wa TLS, mtaona kwamba ni muda mrefu haijatekelezwa.
na niseme kwamba hata waliopewa adhabu ya kifo wakiumwa wanatibiwa kwa gharama za serikali. Mmeshuhudia hivi karibuni mitandaoni, katika mitandao ya kijamii, kuna picha ya mfungwa wa kunyongwa akipewa matibabu hospitali baada ya kupata ajali, tena kwa gharama za serikali. Kwa hiyo wakati umefika wa kulijadili jambo hili, tuzungumze kama tulivyoambiwa kwenye taarifa ya Tume ya Haki Jinai kwamba jambo hili liangaliwe na mapendekezo yametolewa. Kwa hiyo tupo kwenye review, tupo kwenye mapitio, na niwapongeze sana kwa kikao hiki muhimu. Na kama walivyosema TLS, wakati tutakapofika sasa na TLS mtakuwa tayari kutoa ushauri, kutoa maoni kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais kwa kusema Tume ya Haki Jinai, angalieni maeneo ya kuboresha, ya kurekebisha. Na Tume ya Haki Jinai imekuja na mapendekezo muhimu kabisa. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, hapa leo wapo waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani, watakubaliana na mimi utaratibu wa kusikiliza kesi ambazo adhabu yake ni kifo upo tofauti na usikilizwaji wa kesi za kawaida. Kwa mfano, katika kesi hizo hata kama mshtakiwa akikiri kosa, ni lazima ushahidi uwasilishwe na mahakama ijiridhishe ndio itatoa adhabu hiyo. Tofauti na makosa mengine, ukikiri mahakamani itakutia hatiani kwa kukiri kwako binafsi. Lakini hata mtu akitiwa hatiani, suala la kukata rufaa ni lazima katika masuala hayo. Hii yote ina lengo la kuonyesha kuwa kama nchi kwa kweli tunathamini uhai wa kila mtu, na utekelezaji wa ibara ya 6 kifungu kidogo cha 2 ya mkataba wa kimataifa wa haki za raia na kisiasa, yani International Convention on Civil and Political Rights, ambao unatambua umuhimu wa uwepo wa adhabu ya kifo kwa baadhi ya makosa. Hata hivyo, nataka niwahakikishie kuwa serikali hii ya awamu hii ya 6 inayoongozwa na Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeacha milango yake wazi kusikiliza maoni yoyote yanayowasilishwa na kufanyiwa kazi. Ndiyo maana ya zile R4 ambazo tumeambiwa, na R ya maoni ipo wazi, tunakaribisha maoni. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, mara baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa wizara hii muhimu ya Katiba na Sheria, miongoni mwa taasisi nilizokutana nazo nikiwa pale Dodoma ni viongozi wa TLS. Walifika pale Dodoma mnamo mwezi Agosti 2023. Viongozi wa TLS walipata nafasi ya kukutana pia na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ikulu Chamwino. Ilikuwa tarehe 14 Agosti 2023 Dodoma, na kuzungumza mengi. Niwahakikishie yale yote yaliyoelekezwa tunaendelea kuyasimamia, na sisi milango yetu ipo wazi wakati wowote. Hongereni sana kwa kikao kile muhimu sana ambacho mlikutana na mamlaka. Chama hiki cha kitaalamu kwa kweli ni chama muhimu na ni sehemu ya kwetu sisi serikali. Hivyo hakuna namna tutakiacha. TLS chenyewe tulikianzisha kwa sheria. Chama hiki cha Tanganyika Law Society ilikuwa ni sheria ya bunge. Hivyo ni wazi serikali
imehusika kuanzisha. Ni chama kilichoanzishwa kwa malengo mahususi kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Mawakili Tanzania iliyoanzisha chama hiki. Kwa hiyo tunawaahidi ushirikiano, tutakuwa pamoja na nyinyi muda wote. Wizara imekubali na kuwasilisha mapendekezo yote ya mabadiliko ya sheria kama mlivyopendekeza. Mswada umeshawasilishwa bungeni na utajadiliwa katika bunge hili linaloanza Novemba. Yako maoni ambayo TLS mlitoa maboresho ya sheria, kwa hiyo tumepokea, na katika kikao cha bunge hili tutakwenda kujadili second reading ndani ya bunge ili kurekebisha sheria hii ya Chama cha Mawakili Tanzania. Niseme tu kwamba tunafanya hivi ili kukifanya chama hiki muhimu kuwa imara zaidi kwa manufaa ya Watanzania wote. Na sasa hivi kuna maboresho mengi TLS, kuna chapters zimeanzishwa, kuna governing council, kuna maboresho mengi na mnafanya kazi kubwa nzuri ambayo sote ni mashahidi. Hongereni sana, hongereni sana. Lakini pia nipongeze mashirikiano yaliyopo kati ya TLS na vyama dada au kaka kama hivi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndani ya SADC. Mna mashirikiano na vyama vya wanasheria vya nchi za jirani. Hongereni sana, hili ni jambo la msingi sana. Naomba niwasihi viongozi wa TLS, mlimsikia Mheshimiwa Rais wetu mpendwa mlivyokuwa Ikulu tarehe 14 Agosti 2023. Amesema kwa kweli yeye anawapenda sana na alionyesha kwa vitendo. Aliwakabidhi hati ya kiwanja kikubwa kabisa. Sasa ni nyie mnapaswa kuona namna gani kiwanja kile kinaendelezwa ili kwa lengo la kuwahudumia Watanzania wote. Hongereni sana kwa kupata hicho kiwanja. Wengine walikuwa hawajui kama wamepata kiwanja, walipewa kiwanja walipokuwa Dodoma. Hongereni sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nipende kuwashukuru kwa juhudi zenu za kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa majukumu yake kwa wananchi. Kama wizara kwa kweli tunatambua ushirikiano wenu katika maeneo mengi, ila kwa umuhimu wa pekee wizara inaishukuru sana TLS kwa ushirikiano wake katika kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid, ijulikanayo kama kampeni maalum ya Mama Samia Legal Aid, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi. Na hakika mmekuwa wadau wakubwa katika utekelezaji wa kampeni hii. Mmekuwa pamoja na wizara katika mikoa yote ambayo tayari tumeshazindua Mama Samia Legal Aid. Tayari tumeshazindua Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, na tulikuwa pamoja. Hongereni sana. Kampeni hii inasaidia sana Watanzania kupata taarifa, kupata elimu, kujua haki zao, na tunaendelea kupata amani, utulivu katika nchi, na watu wanashangaa, Tanzania mnawezaje? Tunasema msione vinaelea, vimeundwa, na waundaji ni serikali pamoja na TLS. Safi sana, hongereni sana. Naendelea kuwasihi kuendelea kuunga mkono serikali katika kutekeleza kampeni hii yenye lengo mahususi, lengo la kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wenye uhitaji na kuelimisha jamii, hususan masuala ya kisheria. Wananchi wasipojua haki zao, wasipojua sheria zao, waende wapi? Ni rahisi kuchukua sheria mkononi. Lakini tunapowaelimisha, mtu anaelewa, ana changamoto yake, ni mkulima, ni mfugaji, masuala ya ardhi, anajua nikienda pale napata haki zangu, hachukui sheria mkononi. Hawezi kutoka kwenda kuchoma
nyumba ya jirani, hawezi kuchukua panga kwenda kumkata mwingine. Anajua akienda kwenye vyombo vinavyohusika vinafanya kazi. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa dini ambao tumekuwa pamoja sehemu nyingi kuhubiri kuhusu amani, na nyinyi mnahubiri kwamba amri 10 za Mungu, usiue, usiibe. Haya, magwiji wa sheria wanashuka hapo na sheria na katiba, na wao wanahubiri hayo. Kwa hiyo mashirikiano haya na viongozi wa dini ni mashirikiano muhimu sana sana katika nchi yetu. Kwa hiyo viongozi wa dini hongereni sana, tunawapongeza, mko vizuri, tunawashukuru sana. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa elimu ikitolewa kwa umma, matukio yatakayopelekea uhalifu mkubwa yanakuwa yamekomeshwa kabisa au kupungua, hivyo basi kupelekea taifa letu la Tanzania kuwa taifa la amani na la kutunza haki za binadamu kama tunavyoona hivi sasa. Na tumeendelea kuwa mfano, wageni wetu karibuni, lakini ndio mnaona Tanzania ilivyo. Kisiwa cha amani. Amani ndio mwake tangu wakati wa Mwalimu. Na hata tulivyopata uhuru, Mwalimu alisema hata kama sisi tukiwa uhuru, majirani zetu wasipokuwa uhuru, uhuru wetu haujakamilika. Hivyo Tanzania tuliongoza kutoa ushirikiano na misaada mbalimbali kwa nchi mbalimbali za Afrika, hususan kusini mwa Afrika, kusema kwamba na wao wawe huru, wawe na amani. Na hiyo spirit mpaka leo tunayo. Kwa hiyo Tanzania imekuwa ikipata sifa nyingi nzuri katika masuala ya haki za binadamu kupitia taarifa ambazo tumekuwa tukiwasilisha kwenye majukwaa ya haki za binadamu na watu ya kikanda na kimataifa. Nchi yetu imeendelea kuwa na sifa njema katika nyanja zote za haki za binadamu na watu na utawala bora. Ni azma ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuendeleza sifa hii njema ya Tanzania kwa kudumisha utawala wa sheria na uzingatiwaji wa haki za binadamu na watu na kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Dhamira ya serikali yetu ni kujenga jamii kwa kweli yenye usawa mbele ya sheria. Ndugu viongozi, mabibi na mabwana, mbali na hayo, katika kuhakikisha kwamba serikali inasimamia haki za binadamu, niseme kwamba Tanzania imekuwa mwenyeji wa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kitakachofanyika pale jijini Arusha kuanzia tarehe 20 Oktoba 2023. Siku takriban 10 zijazo kutoka leo. Hii ni hatua kubwa sana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa kikao cha 77 cha kawaida cha African Commission kinachosimamia masuala ya haki za binadamu na watu. Na nitumie nafasi hii kusema kwamba wote mnakaribishwa, na lazima usajili, na usajili unafanyika kwenye tovuti ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu pale Arusha. Watu watakuwa wametoka nchi mbalimbali, kwa hiyo sisi wa Tanzania muhimu kushiriki. Lakini vile vile kwa waheshimiwa mabalozi, nimeshapeleka note verbal Foreign Affairs, mabalozi wote tunawakaribisha, karibuni sana. Kwa mabalozi wa nchi za Afrika, wao tumewakaribisha mawaziri wa masuala ya katiba na sheria wa nchi zao za Afrika. Lakini kwa mabalozi wote diplomatic corps ya Tanzania, wote mnakaribishwa, karibuni sana sana pale Arusha. Tumeshapeleka mwaliko. Na kwa wadau wenzangu wa masuala ya katiba na sheria, karibuni. Cha msingi ni kujisajili, na usajili unafanyika kwenye website, tovuti. Usajili upo wazi. Kwa maswali zaidi, Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria tunaweza tukamuuliza kupitia email ya wizara na website ya wizara. Lakini karibuni, tutafurahi sana tukiwa wote pale
Arusha tarehe 20, ambapo mgeni rasmi atakayetufungulia sio mwingine ni rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niendelee tu kusema kwamba nikiwa kama waziri mwenye dhamana na masuala ya katiba na sheria, pia nikisimamia mfumo wa utoaji haki kupitia kongamano hili, naomba nitoe rai kwenu na Watanzania wote kwa ujumla kuwa haki za msingi hazijumuishi haki za lugha zisizo na staha kwa viongozi wetu. Kwa hiyo ni muhimu kuona namna gani tunatumia haki za staha kwa viongozi, kwa ndugu, kwa jamaa, kwa marafiki. Sisi tunaosimamia masuala haya ya haki za binadamu tunaendelea kukumbushana jinsi ya kutumia lugha za staha. Kwa hiyo niseme tu kwamba haki za msingi hazijumuishi matumizi ya lugha zisizo na staha kwa ndugu, jamaa au kwa viongozi wetu. Nitoe ombi pia, mnapofanya majadiliano katika kongamano hili, muhimu kutumia lugha zenye staha ili kulinda amani ya nchi yetu. Uhuru wa kujieleza uliopo kwa mujibu wa katiba haujumuishi lugha za matusi au lugha za kibaguzi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, mchango wenu katika masuala ya upatikanaji wa haki ni mkubwa na umeleta tija sana katika jamii yetu. Mmekuwa mkishirikiana vizuri na serikali ama asasi za kiraia katika upatikanaji wa haki. Ndio maana sasa tunaona mwamko mkubwa wa jamii kutoa taarifa za masuala ya ukatili na uvunjifu wa amani wa aina mbalimbali, na tayari tuna sheria za kuwalinda wale wanaotoa taarifa, na hivi karibuni nimezindua hata mwongozo wa kuwalinda mashahidi. Tunataka uhalifu unaofanyika sehemu mbalimbali, ukatili, utolewe taarifa ili vyombo viweze kuchukua nafasi yake. Ili tuendelee kufanya kazi pamoja na kushirikiana, tunaendelea kuwasihi kuunga mkono juhudi za serikali katika kuendelea kusimamia haki nchini. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kwa pamoja kufanikisha azma ya rais wetu mpendwa ya kuwa na taifa lenye usawa na amani. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, nimesikiliza vizuri hotuba ya rais wa TLS. Ameeleza kwa kina kazi nzuri zinazofanywa na TLS na wajibu wake kisheria katika kusaidia mifumo ya upatikanaji wa haki kwa wananchi, kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Niseme tu hongereni sana kwa kuweza kutimiza wajibu wenu kwa vitendo. Mko vizuri sana TLS. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, vile vile lengo la kongamano hili kama nilivyosema awali ni kujadili swala zima kuhusu adhabu ya kifo. Tayari kumekuwa na mijadala mbalimbali iliyokwisha fanyika na makundi mbalimbali na kwa njia mbalimbali kuhusu adhabu ya kifo. Mbali na mambo mengine, pia malengo ya kongamano hili ni kujadili hali ya utekelezaji wa adhabu ya kifo nchini Tanzania na kufanya majadiliano na mapendekezo na mabadiliko muhimu ya sheria ili kuondoa adhabu ya kifo nchini Tanzania. Hii itajumuisha pia kufanya majadiliano ya kuthibitisha, kuratify mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo ni Convention Against Torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Lakini kuna masuala ya Second Optional Protocol on the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty na hukumu za mahakama za kimataifa kama vile ile ya Ali Rajabu na wengine versus Tanzania application number 007 ya mwaka 2015 iliyotolewa tarehe 28 Novemba 2019 katika mahakama ya kimataifa ya Afrika zenye lengo la kukomesha adhabu ya kifo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, niseme tu kwamba rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan
aliunda tume ya haki jinai ili kuweza kuangalia namna bora ya kuboresha mfumo wa haki jinai nchini. Kwa kweli hii ni hatua kubwa sana. Nchi zingine unakuta viongozi wana vipaumbele tofauti na hivi, lakini sisi Tanzania, rais wetu ameweka kamati maalum ya kuangalia masuala ya haki jinai nchini kama moja ya kipaumbele. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana rais wetu. Utafiti mkubwa ulifanywa na tume hii na ripoti yake ilitolewa mwezi Julai mwaka huu. Mbali na mambo mengine, mapendekezo ya tume hii yanaendelea kufanyiwa kazi na serikali ili kukidhi mustakabali mzima wa haki nchini. Kwa kweli, wizara imeanzisha mchakato wa marekebisho ya sheria mahususi na sheria nyingine ili kuendana na mapendekezo yaliyotolewa na tume ya haki jinai.
food na mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa. Karibuni sana. Please allow me to give you a space. Mheshimiwa Balozi Mary, karibu sana. Makofi kwake jamani. Asante sana, asante, and thank you, Minister, for such wonderful and inspiring words. The dialogue needs space, so in the interest of dialogue, I am not going to take up time here this morning, but just to say that we are delighted that this multi-stakeholder dialogue is happening, and we're delighted to be associated with our other colleagues from the EU, Belgium and the EU delegation, and to say it's great to see people here from across the region, from Zambia, from Rwanda, from Burundi, and from Kenya, let us not forget Kenya. It's great to see the enriching dialogue on this issue across the continent, and I look forward to hearing the recommendations coming from the dialogue today. But let speeches not get in the way of dialogue. Asanteni sana. Habari za asubuhi. So I also will keep it very short. I mean, the reason why we support this event is, of course, that as EU and its member states, we are staunch opposers of the abolition of death penalty, and we see, as was mentioned, that there is at the global level a positive evolution, but also on the African continent. I think last year, four countries abolished the death penalty. Ghana was the latest one. Happy to see that there are many countries, neighboring countries present here, including Zambia, that also abolished the death penalty. So we see this positive evolution. We see also that discussion is taking place in Tanzania, and we applaud this. And this is our small contribution to stimulate that discussion towards the abolition also of the death penalty also in Tanzania. Thank you. Thank you. Tunashukuru sana kwa salamu za wageni wetu katika meza kuu. Sasa naomba nitangaze makundi yatakao kuja kupiga picha, na tutapigia hapa. Tutaomba tu kidogo tuwasumbue heshimiwa, tuvipushi mbele kidogo ili tupate nafasi ya watu kupita nyuma. Hapo. So by way of order, picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu peke yao. Kwa tunaomba wapiga picha wetu waendelee. Picha ya pili tunaomba mabalozi waliopo na wafanyakazi wa balozi waliopo wote. Your Excellency, representative from the ambassadors, please join us on front for the picture. Wakati huo panelists wetu wote na speakers pia mjiandae. Baada ya picha hii mtafuata nyie.
Asanteni. Panelists, speakers. Wakati huo viongozi wa dini mliopo mjiandae. Viongozi wa dini mjiandae. Asante. Viongozi wa dini mliopo naomba mfike. Wakati huo senior advocates wote tulionao hapa mjiandae. Senior advocates. Jipime mwenyewe. Jamani, senior nilikuwa na maanisha ya seniority na age. Asante. Naomba senior kwa age na roll number. Karibuni. Karibuni. Wapo kwenye list. Wakati huo naomba baraza la uongozi la TLS wajiandae baada ya senior kuwa wamemaliza. Asanteni. Baraza la uongozi la TLS, karibuni. Baada ya baraza la uongozi nitawaomba mawakili wasomi wote mliopo ambao hamkuja kwenye ile kundi la senior. Naomba mawakili waliobaki wote ambao wakuja kwenye picha ya kwanza karibuni.
Sasa nafikiri tutapiga makundi mawili ili tupate picha nzuri. Kwa hiyo tunaweza tukakata hapo tukarudi kwanza, tukawacha kundi la kwanza ili tupate picha nzuri. Yes. Asante. Kundi la pili, chap chap. Wakati hao wanamaliza, naomba wageni wengine wote waalikwa tuliokuwa tumewaalika watasogea kwa ajili ya picha. Because public sector is a substantial sector in the economy of our country. If you close it to lawyers, private lawyers, then you see why it is we are having problems with the space that is available to us for businesses inakuwa imepungua. So that is what we have a partnership also at the professional level, that we can provide these services without necessarily any special procedure having to be taken. But I'm saying kuna efforts zinafanyika za kuhakikisha kwamba kuna a team at the public level ambayo inaweza kuanalyze hizi projects, but of course kama tunavyosema they can't do it on their own bila kutap kwa watu kama kina Kimaro au watu wengine ambao wamekuwa kwenye private sector PPP kwa muda mrefu. So what has been done is encouraging. The issue is, let's see, because you see the details of a cake is in the eating. Yani tutaangalia sasa kama ilivyo huo mfumo uko adaptive enough kuweza kuwa friendly kwa kuprocess proposals na kuprocess big projects. I should have said what a project is, because basically hakuna imewekwa kwenye PPP. Yani ukiangalia how strict na the analysis is, you would expect kwamba most of the projects should actually be infrastructure projects, big projects. Lakini hii sheria imeacha open na include actually a definition of small projects. Initially small projects were projects that were 20 million or something dollars, but that has been removed in the 2023 act. Kwa sababu kama unasema unataka kuengage citizens, very few of us would have access to 20 million, hata kama ni kwenda kukopa $20 million for a small project. Kwa hiyo nadhani they have moved the details of a small project into regulations, which allows for a much quicker analysis and review and revision depending on the experience that we'll have. It's important for people to be able to access projects through this change, reform. And then if it is good, we will see. You will see people using it. Because you see, investors are very practical. If it is a cost-effective process, fast, professional, utaona wengi wanatumia. So these reforms ni hopeful kwetu. We can't say upfront that tutakuwa na nyingi. No, the system has to be tested. And we are hopeful the system has to be tested. Kwa hiyo hata mpaka level ya approval zile kumekuwa na reform ambazo ni nzuri, tunafikiria kwamba they are encouraging. Now the key issue need to see how utilization yake inakuwaje. You get feedback from the users of the system so that it can be improved all along. Tuseme kwanza this act is a mainland act. It does not apply in Zanzibar. General economic issues sio union. Our union with Zanzibar ni item, ni investment sio union matter. And that's why I always say it's a strange thing. We
have a very unstable investment regime that doesn't last long. That's what I mean, as a country, over whatever phases that we have had. But Zanzibar has had a very stable investment regime. I'm not saying the best, but stable. And you can see more people wanting to establish companies in Zanzibar. Ni mahali padogo, lakini it tells you that they are doing something ambacho ni right. Ile kwamba unahakikisha, na sio kwamba wanatoa tax incentives nyingi kuliko sisi. No, that's not the issue. Issue ni ile environment yote ya kupractice, ya approval, ya nini, yani your relationship na the investor na the investment itself. If you are inviting a foreign investor here, or you are inviting a local investor to invest in a project, you want it to succeed. You want the investor to be able to get the permits they need, and you would take it as reasonable. Investor akikwambia, if you want to suspend or revoke a license which will threaten my business, let's consult. Sasa unakuta wengine wanaharakata na kuambia hiyo una impinge on human sovereignty ya nchi nini. Nimesema jamani, lawyers we should be professional. Sovereignty una apply unavyosema unataka kweli kukubali foreign investor aje kwako. Unampa kitu kinaitwa KPIs. Sasa it is in your interest kama nchi kuhakikisha kwamba hizo permits zinapatikana. Kuna saa nyingine unakuta environmental permit inaweza ikachukua 2-3 years, wewe umempa KPI, atatimizaje? Haiwezi kuanza biashara. So we have to look at these things from this practical point of view. Kwa hiyo hapa Zanzibar kidogo wametuzidi kwa hiyo stability. Yani hata kukiwa na fujo, kukiwa na nini, the environment has remained relatively stable kicompare na mainland. Na hiyo imekuwa ni advantage kwa sababu hiyo ni element moja the whole of Africa. Investors wanasema ni matatizo. Ukiangalia investment flows 1.3 trillion 2022, majority of it imeenda Asia. Africa imepata only 45 billion, despite the fact that you make more profits in Africa. Yani returns kwa Africa ni higher. Sasa tunajiuliza why. One of them wanayolalamika ndio hiyo, yani kubadilika kwa kila mara za hiyo environment, yani the regime itself. I am not a preponderant of someone who really supports huge incentives. Hiyo ilikuwa 1996 when we were drafting the Investment Act. That was the period ambayo ilikuwa ni una direct na ni investment kwenye sekta fulani because of the incentives, tax incentives you are giving. Sasa hivi watu wanazitailor sasa hivi. If you look at our Special Economic Zone Act, it has a framework ya zamani. Unaona ambako unapata a period in which you are paying zero. Sasa hivi watu wamemove out of that. You pay unapata exemption 100% wanavyo kile kwa muda ule ambao wanajua kwamba you are installing, yani you are actually not in operation yet. Alafu unakuja kupata 50% inakoendelea, and then baada ya hapo ni 100% unalipa kodi. India is doing the same. Saudi Arabia na Dubai inafanya the same. Saudi Arabia is actually designing a program kama ya Dubai where they will have to change apply the zone in apply English law na English courts, kwa sababu watu hawana imani na the systems za Uarabuni. Unaona, kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia hivyo. Sasa coverage I always talk of Zanzibar because I was surprised basically. I really did not pay much attention kwa kule, but you meet investors telling you one of the attractive sectors ni nani yake ni stable, haibadiliki sana. Alafu wameweka kama kwetu sasa hivi tunaanza kuweka very young dynamic people. Serikali yetu inao, I mean if you go to some of these things that they do have dynamic young people. Waachieni waweze,
lakini of course wasikie pia kutoka kwa sisi wazee. Kwa hiyo kwa Zanzibar there is alafu one thing I have seen in Zanzibar also communication ya mtu wa kawaida kuelewa what we are doing. Kwa hiyo ni challenge kwetu, of course wao ni sehemu ndogo. Hiyo ni challenge kwetu, haina maana kwa sababu kwetu ni kubwa sana we cannot do it. We can and we are starting to do, I think. Kwa hiyo kwenye hii nayo hii list ninayokupa sasa hivi ni hii ya 2023 ambao wameweka areas zile ambao ni agriculture, infrastructure, industry, manufacturing, exploration, mining, education, health, environment na waste management, information of course and communications technology, ICT. I would be surprised if that is not included there, because development sasa hivi duniani naweza zikatufanya sisi lawyers hatuna kazi ya kufanya, kama debentures, mortgages, zinaweza zikafanywa basically na mashine badala ya sisi. Kwa hiyo it's good wameweka hivyo. Alafu kuna trade na marketing, sports, recreation, natural resources, tourism, energy. Alafu ninachofuata ni kitu ambacho nilikuwa nafikiria, the structural public private structure ya public private partnership under the old act. Yani hakukuwa na allocation. Yani unajua unavyokuwa kwenye project yoyote ile, unaanza kuangalia hiyo project yote ile, the implementation, the construction documentation, the lending documentation, mnakuwa na exercise inaitwa risk allocating. Na the rule ni kwamba una allocate risk to the person proximate to it, to the person who is proximate to it. Lakini sasa kwenye ile ya kwanza ile serikali inajichukulia kabisa kwamba yani wanaweza wakaguarantee loans na wanaweza wakafanya function zile ambazo ni za kustep in kwenye project. Kwa hiyo hapo kwa kiakili walikuwa nafikiria construction na infrastructure sector kama kukiwa na default. Sasa unachukua financial risk ambayo usually inaweza ikawa hakuna project inaenda bila cost overrun. Hakuna project ambayo inaenda ambayo yani you should never ever carry financial risk as such. Na na hiyo iliendelea huo mfumo hata kwenye amendments za 2018. Ni kwamba tu waliuelezea tofauti kidogo, lakini it's the same thing. The public sector carrying, the public sector investing directly. Ndio hicho alichokuwa nasema Kimaro kwamba unatakiwa uregister if you want. Hiyo ilikuwa ni ile structure ya zamani. Kama regulations zinaleta hizo, regulations haziko at par na mfumo ulioko kwenye hizi amendment. The amendment ilivyo sasa hivi ni kwamba mna negotiate, mnakuwa na ile PPP agreement kabla ya kusign. The private sector anaanzisha kampuni under our Companies Act, inaitwaga Special Purpose Company na kifupi inajulikana kama SVPs. Yani kwenye watu waliosomea project finance akikwambia SPV anajua ni kampuni ambayo specifically imeanzishwa ili implement a project. Ukifanya sasa hii sheria ilivyofanya ime ring fence kwa kiasi kikubwa operational risks na financial risks away from the public entity. Yani hawezi akaja mtu akasuu TTCL au akasuu TPA au akasuu, I'm assuming hao kama a contracting authority. Hawezi directly akasuu in respect of that project, ambapo kwenye chini ya sheria iliyopita it was possible. Kwa hiyo hii improvement ya kusema kwamba kuwe na special purpose vehicle ni a major improvement ambayo kwa mimi nilikuwa nakuaga very concerned na a project ambayo a public entity ina enter, lakini ina carry the financial risks, ina carry the operational risks, ina carry other risks. Kwa hiyo ukishafanya vile hujaji ring fence as a contracting authority. Nimesema kwa kiasi kikubwa kwa sababu hii sheria ilivyo change. Sitataja vipengele vile sana, ni wanasheria wenzangu, lakini I think it's 18A wameongeza hapa. Hii sheria inaruhusu a public entity to participate
na public entity kuparticipate, kuna watu hawajaelewa inakuwaje. Yani huyo anaanzisha kampuni, na kama kweli umeshaamua kwamba a particular public entity inaweza kuparticipate, that public entity can also be a shareholder at the formation of that company. Au kama approval zake zinakuwa haziwezekani kuwa prior, akaingia kama shareholder kama ilivyo kawaida under the Companies Act, lakini hii sheria imesema asizidi 25%. For me that's good, kwa sababu the company should stand and fall on the basis of the project. Ukisikia special purpose company, maana yake ni zilizo nyingi ni greenfield. Kuna nyingine zinafanywa ambazo actually ni existing businesses, lakini ina maana ni hiyo kampuni inatakiwa iwe inakopa, inatakiwa iwe ina deal na ina own the investment, na ina carry the liabilities. Yani huwezi kukuta hiyo liability ya company X ambayo ni special purpose company eti analetewa TTCL. Na natumia TTCL kwa sababu TTCL iko hapa, kwa hiyo naomba usichukie, au national ya TTCL basically, kwa sababu national insurance ni service based nani. Kwa hiyo huwezi, hiyo ni improvement in my view, a major improvement kwa upande huo wa public entity. Na nilivyosema kwa kiasi kikubwa ni kwamba sasa ikiingia kama minority, it carries, ina carry ile potential as a shareholder kuwa called upon kuweka pesa kama kukiwa na cost overrun au kukiwa na uhitaji wa additional investment by shareholders in there. Na ndio maana hii amendment imesema anaruhusiwa tu an entity ambaye ana hiyo financial capacity. In my view ni chache tulizonazo ambazo zinaweza zika qualify, but it's better kuliko kuweka mtu ambaye hana na ana run kwa taxpayers tena kwenye Ministry of Finance kusema tupatieni hela tunaenda kulipa. The danger ni kwamba, and that I think on the government side wameshaiona, hizi projects kama ni PPPs lazima kuwe na a consultative committee. Hiyo consultative committee ndio inaangalia, lazima kuwa na KPIs. Hizo KPIs ni muhimu, ndio maana unakuta walikuwa wameweka monitoring na evaluation. Nashukuru wameondoa monitoring. Monitoring na maana unaingia jikoni kila siku, wewe unapikaje, yani basically itakuwa tena hiyo ni interference. Kwa hiyo wameondoa ile monitoring kwenye nani, kwenye use ya kwenye act, wakabakiza evaluation. Unaona? Sasa ile ni muhimu kuevaluate. Sasa unajua if you have been in negotiations, hicho KSPV ni kimtu ligo ambacho hakina kitu basically, yani hana history, hakiwezi kwenda kukopa. Ndio maana kwenye project zile au kama kuna hosting agreement mnampa kazi yule huyo private sector aliyeshinda kwamba lazima yeye ndio achukue funding, yeye ndio anaenda kutafuta the funding inayotakiwa kwa hiyo project. Na katika kutafuta funding, consultative committee ni muhimu ioperate vizuri kuhakikisha the funding inaendeana na mahitaji yale ya kwenye project ambayo yeye ni shareholder na anayajua. If you don't do that, unakuwa na kitu, I always say in my presentations, unakuwa na IPTL moment. Kwa sababu walivyoenda kwenye exceed ilionekana kwamba actually yule Malaysia alikopa zaidi kwa ajili wakitumia kukopa kwa IPTL. Kwa hiyo ni area ambayo kwa wale wanaofanya project na kama kuna team kuiangalia kwamba haiji. Kwa sababu msipoiangalia hata mkiwa na mtu wenu na entity yenu kule pia inaweza ikapitiwa. Yani ikawa compromise sijui. Maana tulivyokuwa tuna privatize one big company hapa Tanzania, ilikuwaga makampuni yote yalikuwa ni loss making. Sisikia watu wakipiga kelele sana juu ya hizi parastatals zilizokuwa divested. They were loss making, zilikuwa vibaya. Tukasema lazima serikali ipate 40%, isiwe diluted. Okay? Some years back nikakama across a bond, corporate bond transaction. I was not the one doing
that nor was my law firm doing it. Lakini I was surprised to find kwamba yani actually zile shareholdings zilishuka. What happened? Wali call for shareholders funding. Alafu wale wanao represent kule labda wanasema hatuna. Kwa hiyo inaruhusiwa kudilute, una dilute. Sasa ndio kazi kubwa ya management. Hakuna investor atakuja hapa ambaye ni ametoka kampuni ya masista. Yaani wale ambao ni Wakristo. Wanasema kwenye convention, hakuna ambaye ni Mkatoliki anasali, tuseme ni Mkristo au Muislamu anasali sana. Kwa hiyo yuko hivyo. Ukimwachia obviously. Kwa hiyo kazi ya management ni yetu sisi. Kazi ya kuimanage ile investment kuhakikisha kwamba wanafanya kinachotakiwa ni yetu sisi. That's why I'm happy kwamba naona at government level wamejireform kuweza kutengeneza timu ambazo zitaangalia hivi vitu. Kwa hiyo yetu ni macho ya hope kwamba hizi zitaleta matunda. Kwa hiyo ni kitu muhimu. So this change ni one of the major changes ambazo naiona ni positive. Jinsi ya kuzifanya ni kuangalia sana zile regulations. Regulations zetu huwa zinachorwaga tu, hazina stakeholder discussions wa kutosha kwa kweli. Kwa sababu tunahitaji tuhakikishe kwamba the entity yenyewe haitabeba kwa risk. Unajua risk haziwi transferred, zinakuwa allocated. You are allocating a risk to a person. Na the public entity should not get risks ambazo hazitakiwi ziwepo. Na hiyo ni kazi ya sisi wa Tanzania kuhakikisha kwamba tuna contribute kuhakikisha tuna achieve hiyo. Yeah. Nishaeleza hiyo. Hata hii ndio ile amendment ya section 18. It is a major reform. Reform nyingine section 13. Nimetaja section 13 kwa sababu it wasn't actually a reform. Section 13 has not been amended. Lakini section 13 ilikuwa na a provision ambayo ilikuwa ni reasonable kwamba the PPP agreement duration inakuwa decided at the project level. Yani baadaye hawakuprescribe a fixed period, which is beautiful because ukiangalia investments, the period of investment unayotoka kwenye investment agreement has to correspond with the type of investment itself and the sector. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni good provision. The reason I'm mentioning it is because 2 inasema huwezi kuextend. Wakaeka conditions za extension ambazo naona kama sio nzuri. Ndio maana nasema hizi reforms zimekuwa nzuri lakini there still more needs to be done. Hii bado haija correspond to what is happening kwenye sekta nyingine. Kwa hiyo the duration prescribe it's a major thing. But then to prescribe how it should be extended or not be extended, nadhani ingekuwa ni a project level issue. Kingine ni dispute settlement. Ile ya zamani ilikuwa restrictive. Leo ukipata Watanzania wanaenda kuinvest kwa mfano Kenya, a substantive number ya Watanzania wanaenda kuinvest Kenya, utataka wawe protected. Na kama kuna dispute kati yao na the state, you would prefer a neutral place. Mahali ambapo sio necessarily kwenye mahakama ya Kenya au mahakama ya Uganda for that matter. Natumia Kenya sana kwa sababu pia na contact zaidi kule. Unaona? Kwa hiyo part ya hii sheria kutokuwa attractive ilikuwa kwamba ilikuwa restrictive katika choice ya dispute settlement. Sasa mabadiliko ya sasa hivi yameruhusu dispute kufanyika, settlement kufanyika according to Tanzanian law. Unaweza ukawa na a Tanzanian company with a public entity kwa a major investment, hana haja na labda anaamua kwamba afadhali afanye kufuatana na nani zetu. Kwa hiyo imewekwa, alafu wanaruhusu ile settlement kati ya kwa kutumia zile exceed rules na exceed settlement. Hiyo ni international investment settlement process ambayo
hata sisi ni members wa World Bank na ni area ambayo investor state disputes zinaenda. Our history there haikuwa nzuri, lakini nisema hivyo kwa sababu nishaelezea. Kuna kesi ambazo kama ya IPTL walivyoenda badala ya kwenda kwenye kampuni kwenda after TANESCO, you can argue that wasn't fair, but then you can't explain why hela za kampuni zinalipwa shareholders, yani kwa ile transactions zilizofanyika. So hiyo naweza ukaiangalia ukaona tofauti, lakini zilizo nyingi ambazo tumeshindwa ni process. Na katiba yetu inasema kwamba yani kabla hujafanya chochote nahitaji niwe head, niwe na process. Lakini sio process ya wewe unayefanya, wewe ni apili kwako, wewe udecide. Katiba yetu haiko vile. Inaruhusu mtu kwenda pengine. Sasa tuna regulations ambazo zimepita na hizi ni recent, hizi nazosema unaweza kuwa suspended, unaweza ukawa revoked. Ukirevoke leseni una terminate. Tatizo la that type of reckless termination ya an investment project, yani business, ni kwamba hawezi hata kuuza hiyo biashara yake akatransfer funds. Utauza huna leseni. Tuna proof beyond reasonable doubt, lakini yeye anaruhusiwa kutumia reasonableness kuact. Akikunyima wewe, jina likitoka kwenye register, huwezi kuuza ukaondoka. Ni investor gani anataka? Nimekosea, hunitaki kwako, niruhusu. Ndio maana mkataba inakuwa na termination. Why not go kwenye termination? Sheria, regulations zote zenye suspension, zenye revocation ziko kinyume na katiba yetu. Ziko kinyume na katiba, na ni jino jipya liliota tu kama jino la tembo kwenye regulations zetu. We didn't have that. Kwa sababu watu kama akina Chenge kwa mfano, na nitaja sana Chenge kwa sababu I really admired him. Alikuwa anaona umuhimu na faida ya broad based consultation before drawing the law, before drawing the regulation. Unaona, lakini uweze kutetea tu wewe ukiona kama na hiyo ukishairuhusu, unaruhusu arbitrariness, unaruhusu political decisions za kusema yule tumchukulie leseni, yani hazipo labda, lakini ni mwanya wa kuziruhusu, lakini kinyume na katiba. Mimi nilitoa mfano juzi Jumanne kwamba I have some friends ambao wana negotiate na wao wana haya mambo kama ya kwetu. Akawa anasema unajua bwana, yani we don't want to include a consultation, tufanye tu notification kama tunataka kurevoke. Nikasema hivi na kwenu mna revocation? How crazy it is. Akasema, nikamuuliza, can you tell me what the termination clause says? Akasema termination clause ina 12 months. Maana tunahitaji tuwe na orderly handover, yani yule anatoka sawa sawa. It's actually an infrastructure project wana negotiate, aweze kutoka sawa sawa, wengine waingie sawa sawa. Hasa nasema kama kwenye termination you want that orderliness, why would you want to take a lesson ya mtu alafu actually the business falls where it is? How can you sell? Hata ukisema unataka kuuza, hata kwenda kwenye liquidation, how do you do that? Sheria yetu haina hiyo, kwa sababu it is not expected tuwe na provisions kama hizo given katiba yetu. Unaona? Kwa hiyo usisikia kusema mikataba imechorwa vibaya. Kwa hii ambayo tumeipoteza ni due process haikufuata. Wewe unaamka tu unaambiwa investment yako ambayo ni kwenye shamba umenyang'anywa, amepewa mtu mwingine private, hata sio kwa public. Section 24 doesn't envisage kumchukulia mtu kupeleka kwa private. Ina envisage kuchukua mali ya mtu for public purposes na alipwe. Unaona? Kwa hiyo hii maana lawyers unakuta sana jamani tunalaumiwa. Nyingi ni process. Ukienda kwenye hunting sector, watu waliamua tu kwenda ku revoke mikataba. Na kwenye hunting you are actually contracting the business a year ahead of time. Anakuja tu mtu anaamua hata